Good morning, students. Today we are going to continue the same last unit. Already we have completed the first part of the unit, like about a short note about Kunjan Nambiar, right? So now we are going to see the next lesson. The name of the lesson is My Financial Career. Okay, shall we start then? Yes. So, this is the one. Humor is present in the daily activities of our life. Even in very serious situations, there can be instances of humor. Here is an example, read on. So, this story name is My Financial Career and it is written by Stephen Leacock. Okay, so Stephen Butler Leacock is an English born Canadian teacher, writer, and humorist. He is known for his light humor and criticism of people's follies. His notable works are Sunshine Sketches of a Little Town, Arcadian Adventures with the Idle Rich, etc. The Stephen Leacock Memorial Medal for Humor was instituted in his honor. So he is famous for his writing in humorous way. Okay, comic ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിലാണ് he is famous. So we can start the lesson now. He is going to a bank. So when he deposits the money, there are some incidents happen in the bank and it's a normal one, but how it feels difficult for him, how he makes that incident as a funny one with the tension, ആ നെർവസ്നെസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ടെൻഷനായിട്ടും ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടും മാറിയത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഇൻ ദറ്റ് ലെസൺ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് when I go into a bank, I get nervous. You know that, right? Tensed. So the clerks make me nervous. The little windows at the counters make me nervous. The sight of the money makes me nervous. Everything makes me nervous. Nevertheless, I had to go to the bank. So whatever there inside the bank, okay, all the things make him nervous. When we are entering into the bank, we know that how will be the setup. I hope you all have gone to bank at least once in your life. So in that we can see there are so many people line ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ടറിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടറിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ പോലത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കും അല്ലേ. സോ after seeing that he got nervous. Okay, nevertheless, so whatever but എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന് എന്ത് ചെയ്യണം, he has to go to the bank to deposit money. So there was a fair increase in my salary. I wanted to deposit the money with the bank. I felt that the bank was the only place for it. So in his salary there is a fair increase. കുറച്ച് പൈസ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാലറിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay, so that extra money he wants to save in the bank and he feels that that's the only place. ബാങ്കിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് he decides to save the money in the bank, deposit the money in the bank. I walked in with dragging feet and looked shyly around the clerks. I had an idea that a person about to open an account must consult the manager. So when he enters into the bank, he thought that if we want to open an account, we have to see the manager of the bank. There is no need, right? If we want to open an account, we can get a form from അവിടെ കുറേ ഇങ്ങനെ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വേറെ ഏത് സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിച്ചാലും മതി. ദേ വിൽ ഗിവ് എ ഫോം. വി ഹാവ് ടു fill up the form, stick our photo and we can give it. There is no need to see the manager to open an account. If we are going to do, going to apply for a loan, otherwise we are going to deposit a very big amount of money, then only there is a need to see the manager. Otherwise just to open an account there is no need to see the manager. But he thought that we have to see the manager to open an account. Okay, by mistake he doesn't know there is no need എന്നുള്ളത് സ്റ്റീഫൻ ലീക്കാക്കിന് അറിയില്ല. And then I went up to a counter marked accountant. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ അറിയാം, ഓരോ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരാളുടെ മുന്നിൽ. അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, കാഷ്യർ, ക്ലർക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഈ അക്കൗണ്ടൻറ്റിനുള്ള ഒരു ബോർഡ് വെച്ച സ്ഥലത്ത് he just went there and then the accountant was a tall, cool fellow. The very sight of him made me nervous.
My voice was deep and hollow. Okay, and then after seeing the accountant, he is a tall man, and അവനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെയും നെർവസ് ആവുക. ആൻഡ് ദെൻ നെർവസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ഇൻ എ വെരി ഡീപ്പ് ആൻഡ് ഹോളോ, അങ്ങനെ പതുക്കെ ഒരു സ്വകാര്യം പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ആരും കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഡീപ്പ് ആൻഡ് ഹോളോ, പതുക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗണ്ടിൽ he is telling to the accountant that, "Can I see the manager?" I said, and added solemnly, "Alone." I don't know why I said alone. Okay, first he said that, "Can I see the manager?" എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു വാക്ക് മാത്രം, എന്താ സോളംലി പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, എന്ത് അലോൺ, അലോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണണം. ആ വേർഡ് അലോൺ ഉള്ള വേർഡും ക്യാൻ ഐ സി ദ മാനേജർ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റി പറയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹി ഹിംസെൽഫ് ഡസ് ഇൻ നോ ദാറ്റ് വൈ ഹീ സെഡ് ദ വേർഡ് അലോൺ, എന്തിനാണ് അലോൺ എന്നുള്ള വേർഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള കാര്യം ലീകോക്കിന് തന്നെ മനസ്സിലാവണില്ല, അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. And then, "Certainly," said the accountant. Certainly meaning surely. And then the manager was a grave, calm man. "Are you the manager?" I asked. "Yes," he said. "Can I see you?" I asked. "Alone." I didn't want to say alone again, but I couldn't help it. The manager looked at me in some alarm. He felt that I had a terrible secret to reveal. Okay, so after seeing the manager, once again he said that, can I talk to you? But alone. പിന്നെയും അലോൺ എന്നുള്ള വേർഡ് ആഡ് ചെയ്ത്. ആക്ച്വലി ഹി ഡസൻറ്റ് വാണ്ട് ടു സേ ദ വേർഡ് അലോൺ, ബട്ട് അൺനോയിങ്ലി എനിക്ക് അവർ ലീക്കൊക്കെ അറിയാതെ തന്നെ ആ വേർഡ് പറഞ്ഞു പോവാണ് അലോൺ എന്നുള്ളത്. സോ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓബിയസ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ടു തിങ്ക് ഡിഫറെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ മാനേജർ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? മാനേജറിന് അറിയില്ലല്ലോ, ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലോണും കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് കാണണമെന്നും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മാനേജർ തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിവീൽ മീൻസ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഓപ്പൺ എ ബിഗ് സീക്രറ്റ്, ഒരു ബിഗ് ടെറിബിൾ, എന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു സീക്രറ്റ് പറയാൻ പോവാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. അത് ആ മുഖത്തിൽ കാണാൻ പറ്റി. സി ഇൻ സം അലാം എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ട്. അലാം ഇൻ ദ സെൻസ് എന്തോ ഒരു ആൻസൈറ്റി, എന്തോ ഒരു ഫീല്, ഒരു ക്യൂരിയാസിറ്റി, അത് എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ആ മാനേജറിൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. "So come in here," he said, and led the way to a private room. He turned the key in the lock. "We are safe from interruption here," he said. "Sit down." We both sat down and looked at each other. I found no voice to speak. "You are a detective, I suppose," he said. So, after entering into a private room, and he just locked the door, and he said there is no interruption. Interruption meaning എന്താ? ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഉണ്ടാവില്ല. You can say what you want to say now. So, അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാളും ഒന്നും പറയുന്നില്ല, സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. Then, the manager is asking that, "I think you are a detective, I suppose." ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിക്കാം നിങ്ങളൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് അല്ലേ. "I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank." Okay, I am not a detective. I intend in the sense I like. Okay, I wish to keep my money. എൻ്റെ എല്ലാ പൈസയും, ഓൾ മൈ മണി, എല്ലാ പൈസയും ഈ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു. The manager looked relieved but still serious. He concluded now that I was a millionaire. Okay, so അല്ല അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് വന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ഡിഡക്റ്റീവാണ്, എന്തോ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്നില്ല, ആ ടെൻഷനിലിருந்து റിലീവായി. ഓക്കെ, സമാധാനമായിട്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹീ ഈസ് സീരിയസ്. എന്താണ്, എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ കാണാനും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ചിലപ്പം വലിയൊരു ബിഗ് എമൗണ്ടാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹി മേ ബി എ മില്ലിയനർ, നല്ലൊരു പൈസക്കാരനായിരിക്കുന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ, ഒരു എൻഡിൽ വന്ന് എത്തി. ആൻഡ് ദെൻ, "എ ലാർജ് അക്കൗണ്ട്, ഐ സപ്പോസ്," ഹി സെഡ്. "Fairly large," I whispered. "I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly." സോ അപ്പോൾ വലിയ പൈസ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഫെയർലി, കുറച്ച് വലിയ പൈസയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് $56 അത് ഇൻ എവറി മന്ത്. ഇനി വരുന്ന എല്ലാ മന്തും, ഓരോ മന്തും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, $50 ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. I could see the manager trying to suppress a laugh. He got up and opened the door. He called to the accountant. So after hearing that the manager is trying to suppress the laugh. Suppress means ഇങ്ങനെ ചിരി അടക്കി പിടിക്കാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിരി വരും, പക്ഷെ നമ്മൾ വായി മൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ചിരിക്കൂലേ, ഒരു ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ
മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് ലീക്കോക്കിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഡോറ് തുറന്ന് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് വിളിക്കാം മാനേജർ. Mr. Montgomery, he said unkindly loud. This gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning. Okay, so now he is actually very irritated by this behavior. ഒരു $56 കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജറിനെ വിളിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കൊരു റൂമിൽ പോയി അങ്ങനെ സ്വകാര്യം പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒരു $56 വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനുള്ള ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇറിറ്റേഷൻ ഹീ ഈസ് കോളിംഗ് ദ അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ദ നെയിം ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് മിസ്റ്റർ മോൺഗോമെരി, ആൻഡ് ഹീസ് അൺകൈൻഡ്ലി ലൗഡ്. ഓക്കെ, ആ സൗണ്ട് എന്താണ്, കൈൻഡായിട്ട് ദയയോടുള്ള ഒരു വിളിയല്ല, ഒരു ഇങ്ങനെ വെറുപ്പോട്, ഒരു ഇറിറ്റേഷനോട് കൂടി അത്രയും ഒച്ചയ്ക്കാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത്. വിളിച്ചിട്ട് ഹീ സെഡ് ദറ്റ് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് $56 ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സോ അവർ ഗുഡ് മോർണിംഗിലുണ്ട് ആ ദേഷ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് അക്കൗണ്ടൻറ്റോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഹി സെഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഐ റോസ്. ദ മാനേജർ ഷോഡ് മീ ദ വേ ടു ദ അക്കൗണ്ടൻറ്റ്. So now he is going near to the accountant to deposit the money. So we can stop here. Now we have seen 2 pages. 2 more pages are there in the story that we can see in the next class. So before that we have to complete the side questions of the lesson. So there are 7 side questions in these 2 pages. We have to see that. Okay, how does Leacock feel before going to the bank? എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു? ലീകോക്ക് ഫീൽസ് nervous, right? Leacock feels very nervous before going to the bank. So why did the other go to the bank? The other went to the bank to deposit his money. He got a fair increase in his salary, so he decided to go to the bank to deposit the money. You can write like that. How? The author got a fair increase in his salary, so he decided to deposit the money with the bank. Okay, then third question. What did the author tell the accountant? The author told the accountant to see the manager alone. The author told to the accountant to see the manager alone. So are you the manager? Do you think it is proper to ask such a question? Are you the manager? നിങ്ങളാണോ മാനേജർ? അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ശരിയാണോ? No, it's not right. It's not proper. Okay, അങ്ങനെ it's not. So we can write, I think it is not proper to ask such a question. So you can write, I think it's not proper to ask such a question. Then fifth one, why did the manager look at him in alarm? എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനോട് കൂടി നോക്കിയത്? ബിക്കോസ് ദ മാനേജർ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ അലോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹീസ് ഫെൽറ്റ് ടെൻസ്ഡ്. അവന് ഒരു ടെൻസ്ഡ്, എന്തോ ഒരു ക്യൂരിയാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ടോട് കൂടി, ഒരു ക്യൂരിയാസിറ്റിയോട് കൂടി നോക്കിയത്. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഹിയറിങ് ദ വേർഡ് അലോൺ by Leacock. After hearing the word alone by Leacock, the manager looked at him in alarm. So he thought that he is going to reveal a terrible secret. The manager looked at him in alarm because he thought that Leacock is going to reveal a terrible secret. Okay, and then sixth one, what did the manager guess about the other? Why? The manager guessed about the other as a detective and a millionaire because when he say the word alone ഒറ്റയ്ക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് സംതിങ്. ഓക്കെ, ലീക്കാക്ക് എന്തോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് അല്ല, ഹീസ് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് മനസ്സിലായപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ്, ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ദെൻ പിന്നെയും ഒറ്റയ്ക്കാണ് കാണുക പറഞ്ഞപ്പോൾ അഗൈൻ ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ മില്യണർ, ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് എ വെരി ലാർജ് amount ഓഫ് മണി, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി വാണ്ടഡ് ടു സീ ഹിം അലോൺ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദ മാനേജർ ഗെസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ അതർ
as a detective and also a millionaire. Because detective വിചാരിക്കാൻ കാരണം he wants to talk with him alone in a private room, so he thought that he is going to ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റൂമിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിച്ചു. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ്, ഒരു ബിഗ് അമൗണ്ട് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം. സോ അവർ ഒരു മില്ലിയനെയർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ സെവൻത്ത് വൺ, വൈ ഡിഡ് ദ മാനേജർ ലുക്ക് റിലീവ്ഡ്? ദ മാനേജർ ലുക്ക്ഡ് റിലീവ്ഡ് ബിക്കോസ് അവിടെ ഡിറ്റക്റ്റീവാണ്, എന്തോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാനെന്നുള്ള ആ ടെൻഷൻ മാറിക്കിട്ടി. എപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഹി വാസ് റിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് എ ഡിറ്റക്റ്റീവ്. The manager looked relieved because he understood that he is not a detective and he is not going to investigate him. Okay, the manager looked relieved because he understood that Leacock is not a detective and he is not going to investigate the manager. Clear? So this is the answer for these questions. You have to complete the 7 side questions in your textbook itself. So if you have any more doubts, you just send a message in WhatsApp or you can call to me. Okay, so the remaining part of the lesson we can see in the next class. Thank you, children.